Before we go over to the National Nightly News team, there's just time to catch up on our programming later tonight. At 6:30 p.m, it's What's My Old Tap Worth? And tonight, Frank Franklin and the team are in Grantstable trying to flog an Ottoman. At 7 p.m, it's today's highlights from the Sports Board Regionals, presented, as always, by Patrick Bannon. That's followed at 7:30 p.m. by The Club, our harrowing soap opera about a group of poor young unfortunates who find themselves excluded from the Go-Getters programme and their inevitable demise. At 8 p.m, it's movie time, with the network premiere of smash hit Bullet Man 2. And after that, at 10:20, Dr. Adrian Atkinson Blimey returns with a new season of Incisors, and his very first guest is popular parrot Hamilton Squawkbox. At 11:30, it's a double bill for popular transatlantic comedy That Nun's Got Guns. Before at 12:30, we reach the National Weather Report with Sally Peng to close out this evening's entertainment. But first, it's time to hand over to Jeremy, Megan and all the team at the National Nightly News. Прежде чем мы перейдем к вечерним новостям, предлагаем вам ознакомиться с программой на сегодня. В 18:30 «Сколько стоит мой старый хлам?» Фрэнк Фрэнклин с командой в Грэнстебле продают тахту. В 19:00 лучшие моменты регионального турнира по спортсборду. Комментирует, как обычно, Патрик Беннон. Следом в 19:30 «Клуб». Многосерийный триллер о группе несчастных подростков, исключенных из активистов. В 20:00 «Кинозал». На нашем канале премьера блокбастера «Человек-пуля 2». И после, в 22:20, доктор Эдриан Аткинсон Блайми возвращается с новым сезоном «Резцов». В 23:30 две серии популярной трансатлантической комедии «Монашка с шашкой». И, наконец, в 0:30 программу на сегодня завершает прогноз погоды от Салли Пен. Но сперва передадим эстафету Джереми, Меган и коллективу вечерних новостей. Well, before we join Megan and the team for the nightly show, there's just time to catch up on what's coming up later tonight on One. At 6:30, it's time to go to Scritchford Square for tonight's episode of The Scritch. Expect depressed people not communicating properly and ending up in all kinds of no-co situations. At 7:30, it's movie time with the network television premiere of The Automated, last spring's smash hit movie from Lawrence Blunderclatch and the late Helena Canterbury Boatshoe. At 10:15, it's Julia Salisbury's Teen Talk, which tonight is on the subject of Gorders and the evils of their creative accounting. At 11 p.m, it's Lil C's Lil Chats, and tonight the former singer is asking Dr. Adrian Atkinson Blimey what he's been up to since the cancellation of Incisors. Apparently, it's mainly jigsaws and arson. At midnight, it's the full territorial weather, fertility and birth report, and that's followed at 12:20 by the Glenfillan-Ogoth Valley Male Voice Choir debuting their first professional performance of the new territorial anthem to bring tonight's programming to a suitably uplifting close. SoCo. But now on One, it's time to hand over to Megan and the team for the nightly show. Совсем скоро мы дадим слово Меган и ее команде вечерних новостей, но сначала коротко о программе вечерних телепередач на Первом. В 18:30 мы отправимся на Чесальную площадь. В новой серии «Чесал» морально сломленные люди опять попадут в нелепые ситуации из-за неумения общаться. В 19:30 мы покажем телепремьеру «Автоматона», прошлогоднего блокбастера от Лоуренса Бландерклетча и почившей Хелены Кентербери Бэтшоу. В 22:15 Джулия Солсбери расскажет нам чуть больше о Гордерах и о том, как они жульничают с бухгалтерией. В 23:00 Литл Си начинает свой Литл Трёп. Сегодня бывший певец возьмет интервью у доктора Эдрина Аткинсона Блайми и узнает, чем он занимался после отмены резцов, спойлер, пазлами и поджогами. Полночь нас ждет прогноз погоды, демографический доклад, а затем в 0:20 мужской хор Ланфлиноготской долины впервые выступит на профессиональном уровне с гимном новых территорий, что, несомненно, отлично завершит сегодняшнюю программу. Очень достойно. А сейчас передадим слово Меган и ее команде. Вечерние новости.